Halo, Ibu Paula. Ya, Mbak Joyce. Jadi saya yang mengundang ini opening remarks-nya saya yang undang. Jadi untuk undang Mr. Koronisya Nur Angustiasti, Mrs. Itu saya yang undang opening. Iya, betul Ibu Paula. Langsung Ibu Paula nanti yang mengundangnya. Boa tarde. Good afternoon, everyone. Itakahu ho itaninia konferensia, lihusi webinar dane. Konaba konferensia International Conference on Political Party Finance Reform Agenda in Southeast Asia. Ita ohin iha Timor Leste, ita se iha apresentação hat, usi tania key speakers hat. Antes ita vai a apresentação, se iha abertura, sessão abertura, usi Mrs. Koronisa Nur Angustiasti, an Executive Director of Perludem. Tuir fale mai makaita se hahu hoita ninya apresentação. Nune ami convida Mrs. Wirlock invite Mrs. Koronisa Nur Angustia to start the opening remarks. Time is yours. Okay, thank you, Ibu Paula. Good day, everyone. Thank you for joining us in this virtual conference of Political Party Finance Reform Agenda in Southeast Asia. And today's conference is about Political Party Finance Reform Agenda in Timor-Leste. This conference is part of International Democracy Day commemoration that we celebrate every year at September 15. This is a series of internal conference on political party finance reform agenda in Southeast Asia that's supported by USAID under the RESPECT program or Asia Pacific Regional Support for Elections and Political Transitions program. This is the fifth or last session on international conference. So if you guys miss the fourth conferences, you can check on Perludem's YouTube channel. Ladies and gentlemen, if we talk about political party finance in Southeast Asia, there is still lack of comprehensive regulations, not only for the limitation of donation or spending, but also about the reporting and audit process of political finance. And there is also lack regulation about affirmative funding for women. So we already finished our research about political party finance, and this research can be downloaded in our website. I will share the link on the chat box. To disseminate the research as well to discuss the agenda of political party finance reform in Southeast Asia, we held a series of international conferences. This is also collaboration with the International IDEA, Lente from the Philippines, Bersih 2.0 from Malaysia, and today we have collaboration with Pradet and Women Caucus from Timor-Leste. And last, I would like to send my gratitude to all the speakers, Ibu Yacinta Lugina, Bapak Calso de Fonseca, Bapak Jose Agustinho da Costa Belo Pereire,
and Ibu Maria Angelina Lopez Sarmiento, and to our moderator, Ibu Paula Flamina de Corte Real Araujo. Thank you so much for making time for this conference and have a great discussion. Thank you. Back to you, Ibu Paula. Thank you, Ibu Angustiati, for the remarks opening. And before we start to the presentation, I would like to introduce that for the all who access this link, please go, if you want to go to Tetun language, just go to the interpretation, have a two items there, Tetun and English. Please choose which language do you want to access. So I will go invite the speakers. We have 4 speakers here. Mrs. Maria Angelina Lopez as a Vice President of National Parliament Timor-Leste. And then second speaker, Mrs. Jacinta Lugina Conceição das Regras, as Director of MOFE, Young Women Movement. And then Mr. Ciani, National Commission Election, and then Mr. Celso da Fonseca as from UNTL, University Nacional Timor-Leste. We'll start for the first speaker. So Mrs. Maria Angelina is not accessed yet. Okay. I will invite Mrs. Angelina to start the presentation. The time for presentation is 15 minutes. So I will give the time to Mrs. Angelina. Time is yours. Thank you, Ms. Paula. Good afternoon from Timor-Leste for our colleagues in Southeast Asia. And thank you for the organizing committee that have invited me to deliver the opening remarks for the occasion of the Regional Conference on Political Party Finance Reform in Timor-Leste. I'm very happy to welcome all of you to the Regional Conference on Political Party Finance Reform in Timor-Leste. Allow me to also greet each one of you, the speakers of this conference, the organizations that have conducted the research, and all the participants in this regional conference. The topic of today's conference is very relevant and interesting for us parliamentarians, the electoral management bodies such as CNE and STAI, political parties, civil society organizations, and even us as individuals who are members of political parties. We are aware that the political parties are essential instruments in the nation building and state building to promote and strengthen the democracy, good governance, people's democratic participation, and the formation and expression of the political will of the people. Since 2008, the National Parliament made a political decision to allocate funds to the political party through the state national budget, and it was gradually increased in every legislature. Today's amount approved were $6 million allocated to 8 political parties that hold the seats in parliament as a result of 2018 early election.
Moreover, the 2018 election outcome has resulted 40% women hold seats in parliament, or 26 women out of 65 seats are women, ranking Timor-Leste the highest at regional level and highest position as speaker decision makers is 1 out of 3. Despite all the progress Timor-Leste has, substantial representation, quality intervention, and equal participation still remain as a challenge at the parliament and the government at national and local level. There are 20 women out of 452 Suku chiefs, and to overcome those, political parties need to take serious action on women's empowerment and encouraging women from all levels of the society to participate. With the global pandemic the world facing today, the participation of women in every spheres and spaces become much more difficult, and women empowerment is vital in politics as well as in economy and social sector. The legal instruments that prevails in Timor-Leste in relation to the political parties and political parties finance were the Law Number 2, 2006 on political party law, Decree Law Number 6, 2008 on legal regime for the financing political parties, and Decree Law Number 5, 2017 on regulation for the electoral campaign. The funding support from the government public funds to the political parties in general, providing a great chance to the parties to consolidate and strengthen the communication between their structure with their militants in the ground regularly, and particularly to inform the progress of the strategies, policies, laws, and decisions made by the government, and ensure the people are regularly updated of decisions taking place at national and district level. The funding also provides opportunity for political formation and training on laws, leadership, management, and leadership preparation that should be equally promotes gender balance and transitional leadership. The political party law recognized the importance of the associate groups such as women, young people, people with disability, workers group, etc. Despite all the groups being exist and being elected as mandated in the Congress of each party, the allocation of funds from the government does not give a clear quota each associate groups should have, and the party central structure, such as the National Political Commission, has the competency to take decisions about the budget and the programs, and how the budget should be distributed equally to each one of them. Few challenges persist as a gap in the legal provisions, such as, firstly, compulsory to the political parties to submit the approved budget and approved program to CNE, to avoid the expenditures are not based on an indicative budget and program. Secondly, political parties submitted the financial reports with no or less internal exercise taking place. Taking the reference of the political party law, Article 20, prevails a committee on oversight and internal control on finance. Third, however, CNE has the competency to audit the financial reports without referring to other relevant documents, which includes approved budget and program of each party, as emphasized in the political party law. Fourth,
No clear quota given to each associate groups, including training on women's empowerment. Fifth, expenditures that are relevant to the role of the government in providing health care, rehabilitation of schools, road buildings, and infrastructure-related expenditures should be eliminated. Sixth, lack of thoughtful implementation of the laws on political party financial system, as political parties are a weighting power and should be the leading by example that all political parties should adopt before becoming executives. Those are the real challenges in a political life cycle. In addition to that, it's also compulsory to provide reports on the source of the funding from individuals and a clear amount of funds allowed to be contributed by the individuals to avoid the money politics. Those concerns are very important to be introduced in the legal provisions to ensure transparency and accountability in each one of the political parties. If there are still deficiencies in implementing those, other relevant laws might be applicable. So far, other laws such as the Court of Accounts Law number 9, 2011, that Court of Accounts has also the competency to conduct audit on fundings from the government to the political parties as stipulated in Article 3, Sub-Article 4.b. However, there hasn't been implemented so far. But if there is clues, CNE has the competency to request the Court of Accounts to conduct the audit. As parliamentarians, it is our duty to analyze and develop laws and policies that promote transparency and accountability, both internal and external. Therefore, inputs and recommendations from the findings will be very helpful and help guide us in drafting better laws in the future. I would like to thank our friends, partners, such as Perludem and CNE, Pradet, COCUS, MOFE, UNTL, and Asia Pacific Regional Support for Elections and Political Transitions Program. I encourage everyone to actively participate in the discussions so we can clearly identify the challenges to the implementation of the political parties' funding, considering some important recommendations from the research findings, and find ways to develop better laws and policies in Timor-Leste. Lastly, I wish that this discussion will also serve as a space for us to foster our long-term cooperation with the political parties to promote democracy, good governance, transparency, and gender equality in Timor-Leste. I wish all of us a meaningful and fruitful discussion and looking forward our mutual cooperation in the coming years. Thank you. Obrigada, Barat. I give it back to Ms. Paula, the moderator for this conference. Thank you very much, Mrs. Angelina, for the presentation. And I have identify some point here for all the participants that want to say that Timor-Leste, our government allocate budget for the political party and the budget used for capacity the militants in party, training capacity the youth and women in political party, who responsibility to deliver it the budget and make audit to the political party financial report, and then recommend it, make a recommendation to the government or to the political party how to
use the budget for utilize the budget for the items or the objectives that and the political party. So once again, thank you very much, Mrs. Angelina, and we're waiting for the question for the participants, and we'll invite the presenter, the second presenter, Mrs. Jacinta Lugina, for the presentation and 15 minutes presentation. So time is yours. Mrs. Jacinta, please. Boa tarde, obrigado Barak, moderador. Atau kata pesquisa nebe halao usi pradet nomos calcus feto politika idane pesquisa kualitativo nebe makhala usi metode pesquisa nian halo des review halo entrevista nomos FGD baiha partido walu nebe maka assento ya Parlamento Nasional. Tambah tempo how direta baiha resultado usi pesquisa. Usi pesquisa ne iha resultado importante tolo nebe mak precisa hetang atenção. Primeiro mak colher kona ba gap iha lei no regulamento nerasik. Segundo competência órgão supervisão mak ladun forte. Terceiro kona ba isu sira gestão finança partido político nian, ou seja, reconhecer fontes financeiras nian, gestão finança, nomos transparência, no accountabilidade. Next. Ita primeiro reconhecer gap iha lei nomos regulamento, iha lei nomor 6 2008 lei conapa financiamento partido político nian. Iha lei dane kita consegue halo analisa, no descobre kata iha lei dane la descreve onaba montante orçamento ne pemak aloca ba partido político. Nila iha limitação mínimo ka máximo. Ne duni depende ba partido político sira ne pemak iha Parlamento Nacional atau aloca orçamento. Hanesan comparação de kata iha tina 2008 Parlamento aloca fundos milhão ida. No, depois ia tinan 2011 saeba iha milhão tolu, no ia tinan 2014 saeba milhão men. Então, depende ba iha partido político sira be maka ukun ya parlamento sira bele hasae número mentante orçamento ba iha financiamento ne. Itamos sare kata ki halene la defini Liliu konaba fundos do Estado niang ne atu utiliza basaida. Inclui atu defini konaba proibido sira. Hanesan exemplo larangan rumah atu utiliza orçamento Estado niang basaida. Hanesan aktividade sira fundo niang ka terorista ka narkotika ka. Buat sana la menciona buat tidak hana ba. Neduni partido política sira mos livre atu usa no aloca baiha qualquer atividade pasirania precisa no mosirania necessidade. Em geral, partido político sira fokus utiliza atividade orçamento ne ba atividade consolidação, nomos programa sira essa preparação baiha eleição. Liliu hanesan halo encontro, conferência, no suporta atividade hasirania sede partido, baiha atividade social selo. Itamos sare kata partido político sira usa fundos ne halau programa hirak ne bema governo halo ona ka halo hela ne programa responsabilidade governo nian hanesan oferece assistência saúde halo bemos crédito na buat selo no itare kata tambah la iha explicação específico iha lei konaba o satu usa fundos idane
ba atividade sira hanesan hakbit veto nomos cadernização ba partido. Dalam barak partido sira la aloca fundos refere Liliu especial bahia isu gênero nomos satu hasai qualidade representação veto. Terceiro itareka tagi halene regula konaba sanção bahia violação regulação nian hanesan mos for suspensão ba fundos multa nian nomos comarca. Sebengira sira contra partido político sira la aplica, mas be ia sanção ne claro lá detalhe konaba aplica ba pelanggaran ida o insta pelanggaran saida ida nema ka la descreve iha lene. Next iha lene mos descreve konaba partido político tem que apresenta nomor satu relatori konaba sirania income ka rendimento hotu nebe partido sira iha usi fonte soto hotu o transparência. Mas bem a realidade sira aplicada para fundos aplicada para fundos públicos nian usi orçamento estado. Partido político sira la iha obrigação atau relatório no publica sirania fundos usi sirania kuota membros, sirania doação, sirania contribuição nebe mak iha. E além mos até kata orçamento do estado a partido político nebe hetang cadeira e parlamento nacional sira simu fundos tuir número cadeira nebe sira iha onune partido político nebe ma cadeira barak iha parlamento sira simu barak liu nós nebe mak sira ho cadeira ituan sira hetan ituan partido nebe bot continua bot babebe tanpa sira fundos adequado mas be partido nebe kik na fatin kik tambah iha limitação. Iha lene mos la regula quando ba fundo sira usi doação ka contribuição ba partido político liu ba iha lição namos pahala atividade regular. La regula quando ba wensa sira selo rasik no empresta namos sosa votos ka bebem ita conhece den mani politik. Mas que nune iha lei partido político número 2 2016 menciona ituan quando ba doação, nomos contribuição, nomos envolvimento partido sira iha atividade comercial. E kusnian itareu silene descreve kata financiamento partido político no fundos campanha eleitoral né tem que transparente, apresenta, monitoriza no publica. Mas be iha ni implementação, la iha audit ba fundos campanha. Nomos partido político la iha obrigatório hato relatori konaba fonte kampanye no eleição usi idanema ka hare konaba gap iha itanian lei no regulação tuir mai assunto segundo ia konaba competência órgão supervisão nian CNE responsabilidade pode halo audit ba finança partido político nian nebesimu subsídio do estado mas be la halo audit ba fundos campanha no eleição. Segundo, partido político sira halo de relatório quando ba fundos públicos e governo, lili o está menciona, mas bes CNE la iha competência atu controlo finança partido político nian, usi fonte selo, hanesan kuota membro nian, doação mos contribuição. Terceiro, sanção quando ba violação regulação é claro ela iha lei né mas be CNE rasik la iha competência no la forte atu bele aplica konaba saída mafata o lei firma itare katakladung forte CNE la dum forte la o papel atu tomatan ka supervisão no fiscalização ba financiamento partido político tambale la fo competência forte ba CNE no ikusnian seminim recurso humano ele iha parte auditoria nian firmai itare konaba isu finança konaba gestão manajemen iha finança partido político nian usi resultado ita descobre kata problema gestão finança partido político nian hanesan kalau pembukuan ba sirania finança sirania supporting dokumen siranesan resibo halo relatório sirania
filing, sistema documentação, controlo, supervisão, nomos audit, incluímos pessoal finança, nebe mag serviço, e danemos na fatin sai nesan questão nebe precisa atu tem que hadia no reforça. Segundo, partido político balu, la implementa sirania procedural finança. Balumos, to agora sidau iha manual finança, nomos pessoal finança la profissional, la also background profissional anesan accounting. Terceiro, itarekat partido político rasik sidau iha transparência e quando basirania financeiro. Liliu iha em termos publicação quando basirania osam nebe max iha rendimento nomos sirania gasto sira. No ikusnya itarekat líder partido político nomos partido político rasik sidau sério no for prioridade a tomatan ba gestão financeiro partido político nian o transparência no accountabilidade. Honu ne iha pesquisa ida ne hamosu recomendação lubu kida ba iha parlamento, governo, órgão CNE, partido político rasik nomos sociedade civil. House for tidet recomendação intidet nebe makakarak fahene iha detailu recomendação oing heneba depois itabele haruka ba parte competente no relevante sira. Primeiro ba Parlamento Nacional, nomos governo itahusu atu halo revisão fali ba lei número 6 2008 onde define o detailu no claro konaba preocupação hirak nepe oin ami hatona iha resultado pesquisa idane. Segundo, atu assegura, quando a mandato CNN tem que claro, Liliu sira tem que recurso nebe adequado no capacidade de halo supervisão ba financiamento partido político ou independente. No ida nebe mais importante mos kata tem que regulamento específico ba iha gestão ba fundos campanha no eleição yan. Tu irmai recomendação ba CNE, justo atu assegura partido político sira atu apresenta no relata com a basira nia fundos hotu nomos gasto hirak nebe maksira hetan husi fundos públicos nomos fundos privados ou transparência. Segundo, assegura kata relatório com a fundos campanha no eleição husi fonte sira hanesang doação, contribuição tem que halo audit. Assegura partido político sira tem que implementa regulamento financianian, liu halo review regular ba finança partido político. Tem que aplicar sanção nebe iha lei ba partido político nebe mak viola regulamento ka lei. No, liu si cooperação ho comissão anti corrupção kakak o di halao papel importante dane. No recomendação ba partido político rasik, next. Tem que halo gravação, que recording, nomos relato. Regular. Halo review basirane sistema, prosedur, no politika finança, no assegura implementa o efetivo. Sira tem que oferecer treinamento para pessoal finança por a força implementação política internal. No ICUS cria mecanismo adequado, atu assegura membro voto tem que ser o quota membro, não mos for contribuição para partido político ou de sente mutu na imba iha partido. Recomendação ICUS para a sociedade civil, iha pontos importantes tolu ne, kata tem halo advocacia mutu para revisão lei continua a monitorização, liu-se audit social audit, baia fundos públicos, nomos fundos privados, partido político, suporta a partido político, liu-se oferece treinamento com formação com a gestão finança, para pessoal finança, partido político, no colabora dia com o partido político sira, onde suporta a reforma finança, partido político. E kusnya, obrigado Barak, e danema ka resultado husi pesquisa nebemaka lidera husi caucus no pradet nebemaka iha
Resultado tomak ita ihaona ita semos halo encontro direta ho CNE, Parlamento, nomos partido politico ho di direta apresenta no hari hamutu kona ba questão idane. Obrigado. Entrega faliba moderadora. Obrigada, Mana Jacinta. Thank you, Mana Jacinta. Mana Jacinta just presented to all of us that based on research, identified the problem in the financial management of political parties that must be concerned by political parties. So such as financial bookkeeping, support equipment, and others. And also have a recommendation to the government and national parliament, CNE. So each of institution, I think, should be considered the recommendation of the research, the result of research by Kaukus and Pradet. So next presentation is will be presenting by Mr. José Agostinho da Costa Belo with topic, the presentation is political, financial, legal framework in Timor-Leste. So over to Mr. José, 15 minutes for presentation, time is yours. Fazer minha microphone mute ela, mata ela. Obrigado, Raul. Começo a falar, né? Repete, fala. Antes iniciar o atual agradecimento ao organizador Sira, nebe evento da Fura Teves, organiza-se Parludem, Pradet, Timor-Leste, Caucus, Bersino, Lente. Tema ideia importante Teves,
tamba Romeus e Daneta bele análise clear lita não compreende li quando vai serviço democracia e o mundo ou em loronia é tão suporta o financiamento e saímos que estão ainda é uma debate loro. Tema é importante também processo pela ajuda à construção da democracia ainda não é verdadeiro temas e a sociedade moderna deve recorrer a valores transparência e a contabilidade. Caros amigos, meus colegas, qualidade da democracia em qualquer país, se açúcar uma prática deve consciente, consistente na responsabilidade do cidadão deve ser atuar a Constituição, na lei, se deve ser base votação com a base social, para o programa, lá de base econômica, que se deve e a intenção esse aspecto orçamental. Direitos fundamentais, cidadania, participação, no objetivo amplo de democracia, que poder político né e o povo ne lima exerce tuir lei no acordo tuir lei deve estabelecer. Constituição, mas lei supremo pode consagra partidos políticos de papel fundamental e o país irá oladalan democracia sai instrumento importante. Então, a Constituição regula partidos políticos e desenvolve uma democracia pluralista que é multipartidária. Partido político é nesse único veículo que careta ida onde alcança na conquista poder baseada na sociedade ida moderna e democrática. Partidos políticos irá bem organiza dia que não halal em função do dia que precisa Estado no governo me apoia para funcionamento da organização deve aposta e a eleição. Exemplo, o governo hal famoso subsídio para partidos políticos e assentos parlamentar a tunne evita conglomerado sira mas domina no orienta político para ser de interesse. Então, esse objetivo o partido deve ser estabelecido. A tubeleza, ponto seria bem importante, a precisa ter que a estatuto, que a quadro legal, financeira e Timor-Leste e da também Timor-Leste é um Estado de direito democrático. Nia e preâmbulo, colega kata, nia ciente necessidade de atu concorre cultura democrática respeito da Constituição, leis ou instituição cirne, deve eleita democraticamente, não sei lá descrito quando vai processo cidadão. República Democrática de Timor-Leste, Estado democrático soberano, independente no unitário, fazer a vontade popular, no e respeito à dignidade da pessoa humana. Da maneira que a Constituição, artigo 2, certificata soberania reside no povo, deve exercer e a termos constitucionais. Baseado na lei e artigo 46, Constituição República Democrática do Leste, a Monsuduni, lei partidos políticos, e a número 3, 2004, deve reta alteração, e a número 2, 2016, e a preâmbula até que partidos políticos sai catalisador, organiza a participação cidadã e na vida política país deve adoptar sistema multipartidário, sai pilares democrático e está para lutar para a democracia e a tempo contemporâneo. Baseado na Constituição, lei político, no lei de financiamento dos partidos políticos, da maneira que a órgão eleitoral é móvel CNE e a competência na tom ou está para a lei supervisiona
lá o orçamento sirve partido sira iha. Estamos tempo eleição, campanha eleitoral por lei presidencial linha, regulamento sirne, fobiban pasene, se os relatórios partido sira e gasto orçamento e evento campanha linha. Mas bem, e a lei partido político, artigo 21, colhe ali com fontes de financiamento de partidos políticos. E o outro ano é bem importante. Primeiro, Itacolhe com a lei autoriza receitas próprias de partido siria. Primeiro, partido e a contribuição rássica os membros siria. E atividades produtivas de partido siria desenvolve, livre-se agregação de fundos, também organiza os partidos. Cada atividade se lutar de partido desenvolve. Mas bem, a lei, artigo 22, financiamento dos partidos políticos, colhemos e a lei tacadalamos financiamento sem lucro, lei nebando e label halal. Primeiro, partido label simo osanga fundos ruma mais estrangeiro, lilu empresas estrangeiras, que a associação, que sindicato se renove e liliu o governo que coletivas os estrangeiros também fossem apoio. Lei nem pensamento de também se simo apoio ser o silêncio. Belemos orçamento sirne, mas se orçamento sirne bem contraria o princípio normas do padrão internacional neve é modo contra. Por exemplo, se mais droga ninguém, belemos mais capital, da maneira que a lei ne banu simo osa o sileu. Atubele ajuda na fada democracia ne belau dia, ele saudável, Estado mos la takamata, liu-se governo, liu-se parlamento nacional, alocaduni orçamento tinam para partidos políticos sira nesse subsídio da ou isso para o funcionamento do partido político belau dia organiza o dia e tempo eleição nós e tempo nebe partido de haloela de atividades. E o orçamento dele completamente tama é orçamento geral do Estado. E aloca tuir CNN orçamento o isso para distribuir para o partido Sira. Mas bem, artigo 13, lei partidos políticos até partido ia dever e a responsabilidade tem que apresentar linha relatório para o órgão eleitoral nessa CNE para tu verifica a audit não aprova ser conta tuir buni padrão e organização contabilista galera. E atende que Timor Leste funcionamento de lá, orçamento ia o partido Barak Maca Simona orçam ainda. Orçam deve ser acima ia aspecto positivo e amos aspecto negativo. Orçam bela halosira partido sira sólido tá, bel forte tá, bel halo atividade e a partir do dia e mudamos serviço valor de ajuda até esse partido para futuro. Mas bem, nós ainda temos e a questão negativa estava os quadros valor ou líder valor será muito e será bem faz malo também nós ainda então nós temos e também lá ajuda sira para o insa sira tu bele desenvolve partido neodia. Também maka sene halela acompanhamento e te fomos nessa formação nebe contínua para partido sira. Lili o insa para tu bele gestão nebe dia e fomos oferece contabilidade nebe dia para sira atune para partido sira para organizar o dia. Mas bem dalai data apresentação de colega Sira Weihalo e apresentação colhemos quando a competência partidos políticos CNN mínimo talvez
nia halo so formaliza det lei ne be ia, mas be sidau bele halo clear tambah lei ne limitado talvez. E tareba à disposição ne be ia partidos políticos e Timor-Leste e também complica o quadro legal funcionamento da partidos políticos ou em para tuzer orçamento no Belaudia quadro legal ne estabelece duri dan no iha e itinerai. Mas a efetividade da lei ne estabelece duri dan foduni competência bot e dane ita sidau belare. Tambah lei ne boleh ada dan osan be foba partidos políticos sira como sirne ita bele canaliza ela e hato relatório com o bagasto dele. E osane lagastumos sene lá é competência para atudia osane tem que gastar tudo. Deve ita precisa tem que hare di dia e baoi precisa follow espírito responsabilidade a contabilidade deve dia e dane tem que maior se partido sirne be e assentos parlamentar ou para modernizar partido do futuro precisamos lei nebe assegura atende pele halo balanço liliu com o orçamento. Então, partidos políticos têm um objetivo importante. Lá os de organiza partido, mas partido tem essa responsabilidade, esse instrumento cidadão India. E partido tem o objetivo a tubaúco, também maka lei financiamento dos partidos políticos é importante para partido sira, para organiza a tubele sai fatian se laboratório ida antes sira bauku sira ia na responsabilidade atu haludia klitan tamba sirne responsável do voto ou isa para constrói e lili lori cidadão todo ba moris dia tamanema que a situação idane ami ia consegue registra voto balo seita colhe com ba lei nebe lei lá quando kata é uma indivíduo bele for osam ba partido. Será que é uma indivíduo ne nia hierarquia cosa? Ka osane mais empresa sernia? Se cari osane mais empresa atau partido de nia objetivo atu luta ba ni militante, luta ba ni nia elite se princípio idane. Tama semak domina e orçamento idane e sei grupo que com ainda é uma bolo empresa sira maksai domina. Ida nem maksai nessa questão ida senemos e discutimos o parte baro o isa para tubele apoia partidos políticos aluniaknar lá do objetivo missão visão do partido ia onde nebela assegura democracia e saudável democracia ida bele lá o tamba sira representa povo nebe tuir sirnia projeção campanha nebe sira ia. A maneira que como o tempo é limitado e how say hatore pontos de bem ao mencionar e how halo conclusão bara kita kata luta ba causa da democracia no qualificação partidos políticos sira sugere estado for oportunidade apoio subsídio lá os de partidos seria assento elemos a partir de ver isto onde estamos condições nessa atu bele organiza dia luta no futuro. Partido Sirnebe constitucionalmente hari ona na tuir supremo lei deve estabelece um partido de papel importante. Maka na falta espírito da transparência, a contabilidade e a política no financeiro também partido maka fontes importantes atuba uku no temporário. Conferência dele sai meio medida importante atu cruza ideias no experiência pode contribuir para a reforma financeira partidos políticos e futuro. No se bele la bele da la ida nede la pesquisa deve halo resultado vai bebê para tu ajuda partido sira e lilu e a região asiática. Ela desculpa também tempo
apresentação CARIC, se dá preenche também seria expectativas, mas ver pontos irá que ainda não é kami caracato, para contribuir e tal tudo for nós, halo dia que está partido papel, partido lá mais usi MCL, mas partido também exerce usi constituição e democracia nessa dalam ira voto para todo bele livre. Makanya obrigado para a organização Stira e está se formalo e a tempo selo leve com matéria nessa. Obrigado para. Obrigada, Sr. José, pela apresentação. E a capta pontos balo, mas e a início queras você parte CNE fano em cada governo e a dever obrigação a tu amores democracia de você apoio orçamento para partido político o objetivo ira o Hanoi ira kata precisa ir a partido político na qualidade garante nação Timor-Leste garante a tu governo ira com qualidade onde atinge o objetivo povo memórias de ato. Hanoi busi pontos de né atu Hanoi vai tahu tu kata Timor-Leste yang governo ira que na fatin cara garante democracia continuar hametin princípio democracia di Timor-Leste. Obrigada Dalila também, Sr. José, pela apresentação e Ita se convida, I will invite the last presenter. Mr. Celso da Fonseca, we are presenting on examining the level of accountability and transparency with respect to political party financing in Timor-Leste. So, Bamão Celso, time is yours, 15 minutes presentation. Obrigada. I hope everyone is listen to, because Joyce, anyone hear me? Yes, Mr. Fonseca, your voice is clear. Okay, so thank you for the Your voice is clear. Thank you for the organizers, and also thank you for Her Excellency Vice President of Parliament Timor-Leste, also from CNA, also all the participants. Greetings from Human Rights Center we have. So I think this is a great opportunity for us, especially from the academic institutions, we have space to provide, share our thought about the issue of political accountability and transparency. So I will mainly share my ideas, my opinion from my findings from the research that I did last year. So yeah, I think it is interesting because everyone already highlight about the issue of political parties accountability and transparency in Timor-Leste. So my presentation will be mostly similar to them, but there are some important issues that I want to highlight here. So yeah, let's go to my presentation. Next. Yes. So if you look at back in the 17th century, when the country was ruled by the colonial, especially Portuguese, we have a bitter experience, especially
as a country, a society, we have been this kind of situation. Also, for instance, like under the Indonesian, uh, the issue of uh, democracy, human right abuses is a part of our vision. Why being independent and also become one of the newest country. So this is one of the main issues that uh, in the process of nation building, especially new post-conflict country like the Leste, it is important for us to come up with the concept of state building, state construction. So what kind of the state uh, we like to build? So Timor-Leste, we have a formal name, República Democrática de Timor-Leste. So democracy is one of the main core principles for us. So in the process of nation building, there are some important things, like if I quote one of the famous scholars, Lins and Stepan, mentioned about the 5 important issues that we need to use as a core weapons or as a core fundamental instrument for a new nation, like participation of civil society, the rule of civil society, the political society, rule of law, state bureaucracy, economic society. So this issue are important to a nation, especially linked governance. So next slide. Please go to the next slide. Yeah. So yeah, good governance is one of the essential part of democracy, which actually it's important to consider that, like accountability, transparency, predictability, and participation is important. So the previous guest speakers already mentioned, already highlight some important issues like the accountability, transparency, and participation. So one of the, the, the main issue that I would like to raise here is the participation of the society about the reliable information of how the political uh, fundings that provided or supported by the state, how the transparency, the level of transparency and accountability. So yeah, this go to the next slide. Okay, so political fundings, which actually in Timor-Leste come up from the idea of how the state can provide subsidy funding to those political parties, especially uh, when the political party have a political campaigns, and also after the post elections, the political party has the former seats in the parliament. They have the right to access to funding. So yes, in Timor-Leste, if you look at legal framework, we start from national constitution of RHL. There is also
law number 5/2006. It's regulated about the electoral body, and also law number 6 and law number 19, 2007. So all of this legal framework provide clear and legal framework is actually given or right for political party system. And well, why political funding is important? Some scholars in some academic to give you academic perspective for the newly independent country like Timor-Leste, political funding is important. At least the state has a responsibility to provide some subsidy. Actually, it is also the way to mitigate or reduce or to prevent some political influences from outside, but it is also to provide future leaders a state budget actually supporting. So let's talk about the political funding. There is a basic argument actually stipulated the legal framework. For instance, like the Article 2, it's regulated about finance, political financial, and also about the election. So there are three main issues which are actually here. Say like if for the election campaigns, at least political party, they should have a principle of transparency and also should come up with the this approach transparency and accountability. Consortium Mutela. Okay, just wait. So please go to the next. The next slide. Okay, so I just go to this figures which already mentioned also Mana Jacinta before and also the president of electoral body CNA. Actually, every year the state provide political funding to every party which actually wants it, for instance, like 92,000. So if you look at here, for example, in 2017, CNF access to political funding from 2,769,000. Also, Federally party access about 2 million. So this is simply to say that the state has responsibility to even provide yearly basis funding. However, there is a big question: where is all the money going, which actually have been raised by the electoral body, by search finding from NGO, that they mentioned about. So please look at the next slide.
I think I don't have much time to explain, but the finding from my research, which actually uh, highlight about the same issue about the lack of accountability and transparency from from the political party, which actually every year the political parties should, it's a mandatory, they should provide report. Uh, Although every year political party provide report, but uh, there are some financial report issue which has been raised by CNA, and also some irregularities that CNA already submitted to the national courts. However, it doesn't really have the power to use the power to influence the this kind of issue. So yeah, the the main issue here I want to highlight, if you go to the next slide. So please go to the next slide. Yes, so the lack of transparency, which also uh, can be simply provide a clear argument about whether the money is being misused or all the money is being spent the for the interest of the political party, or spend it in the proper way. So yes, so if there are some like a discussion in this paper, which actually highlighted about uh, the transparency, level of transparency in the country. For instance, like political uh, funding, which all the political parties spend, it's never been publicized publicly. For instance, like people in rural area, they never access to this political funding report, even though there is a report on the national on the Journal de República, but that's only for those people who access to online platform. So what about the society? They have no chance to access to know about this. And also even academic, my research also identify some issue even from the uh, scholars. They mention about we never access to the political funding, and we just know that you are doing this research, and uh, this is some new information for us. So this is what uh, I think it's very important for me. At least if you talk about the accountability and transparency, we have to come up with the idea of how the information should be accessed by everyone. How we inform to the society that the money, the budget that state provide to political party being spent for for not only for the interest of political party, but like in the legal framework, the money should be used for uh, political socialization or civic education, and also for the internal administration. So I think this is very interesting that uh, when I found some um, great data from this finding, one of the political party actually has a website, and they are willing to publicize their uh, uh, funding expenses. So I think this is one of the interesting issues that probably will happen in the future. So
Yeah, because the time is, I think, it's very short. I just go to the conclusion. Thank you, Um, Celsius. yeah. Okay. So still I have time or not? Silakoto. So yeah. Yeah. So yes. Again, like my other colleagues, they already mentioned, highlight about the issue of lack of transparency. So the solution is like this. In my recommendations, I see that it is necessary, it's very important, political party continue share the internal expenses, especially the political funding that they receive from the government. But in the same time, all political parties should also design their annual um, planning, annual internal political planning. For instance, like how much money they are going to allocate to the uh, civic education, to the internal finance. It should be openly accessible by everyone. And the most important things also the institution like the anti-corruption commissions, of course CNA, and also the National Ombudsman, and then the academic society, they should uh, continuously um, uh, work together with the political party to see uh, how they spend the money and how they spend the money for the society or they spend money on the society. So this is one of the issues that I'd like to highlight it in my finding. And there are some issues which already presented by Mr. Manager and also the president of CNN. So I hope if like the participant want to read the articles, uh, please Perludem, can you share the article from us so they can have some deeper analysis and some information they can get it from them. So thank you very much for this opportunity, and I hope through this research we provide some information for the participant, also for the society. Okay, so obrigado. Obrigada, Mão Celsius. Thank you very much for the presentation. And just take some note here that Mão Celsius reinforce the state have obligation to support financially to the political party. And so the question is, where is the money going? So let's link with the result of research that has presented by Mana Jacinta and the president of CNE and the presentation of the vice president of National Parliament. So the presentation have a link each other. So the time is 4:29 minutes. So we only have 1 minute for close this presentation, but we still have a question in chat box. I have a question from Kafi Adlan. And the question are, I think it's in Indonesian, one of the problem on political party finance we face is the audit model use. Rather than using investigate audits, the law only prefers compliance audits, which is easy to manipulate.
Is the problem faced in Timor-Leste the same? Then does the party's financial audit in Timor-Leste also use a certified public accountant? What is the appointment mechanism? So I think this question will be answered by the Vice President of National Parliament, Mrs. Angelina, and then the President of CNE, maybe. So time is yours, please. Mana Angelina still there? Ok. Mon José, ¿tú responde? Oi, pergunta. Hermana Paula Belé. Hablar do Rona ya. Pergunta, oi. Mau Agosto bele interpreta Review- fali Review de your pergunta neka. Mau Agosto. Iya chat box nih. Oke. Yes. Mesti kafe ad lang nih. Minha pergunta maka in Indonesia, one of the problems on political party finance we face is the audit model used rather than using investigative audits. The law only prefers compliance audits, which is easy to manipulate. Is the problem facing Timor-Leste the same? Then does the party's financial audit in Timor-Leste also use a certified public accountant? What is the appointment mechanism? What is the appointment mechanism? Me gusta no leerlo todo. Jadi yang usu, manzinya kayak serah baterai. Mau gusto lah tangga? Perguntan. Olha itu. Rona ya. Ini emang tos kan.
Vamos a un lado. Fazer mana? Sí, sí. Halo. Halo. Oke. Jadi ponto ida kita nya modelo be audit né o insa. Depois Carfi foi kata modelo ida usa audit no investigação audit ida investigativo nemos bele contribuir ba iha nessa manipulação. Depois problema ida né iha Timor mas ita soru kala hanesan kala. Depois semak nomeia mecanismo audit né, depois semak certificado galai siraninia utilização será utiliza honoin utiliza mecanismo finanças né sira usa sistema né be accounted galai standard né be ia galai. Por favor, José. Sí. Sí, una pregunta importante, pues. Tambah Lili con uma financiamento dos partidos políticos, né? Problema aí é que crucial, né? Também ligamos ba, o tidak manipulitis, né? Também é que audit né, esse instrumento aí para tu bel controla partido sira linha organização ho senia osa nebe atu ba campanha e a instituição linha, né? E também é que lei for competência ba sene para utilizar o audit. Só que lei nemos ia buat balu que é uma bolo dia cidade completo também. Foto a osa depois ita sira informa dit quando mas serne orçamento a partir do linha orçamento mais fontes governo estado no vento sira for, mas orçane lá gastamos ita lá é competência para tu dia gasta ba prioridade não podemos ter que halo. Então saya desafio dia. E orçane bele é uma desconfia belemos a possibilidade da osan barak para saboto. E daí manine problema nebe cari que raiselo mas ia Timor mos ita enfrenta. Também maka mecanismo nebe ita forma ita cardia hal audit que laos prosedur date mebe audit ida substansia. Kata tem que audit external rumah para auto audit e se ia tendência utilização nebe palai liuba partido de performance e ligamos a voto tem que a sanção de que forte belo desqualificar-se partido de beto eleição, né? Mas bem ita ia Timor ita ia do nilai mas idane ita sidau contempla mas saya fraqueza ida vamos instituição nesse para halo audit tidak que rígido liu audit tidak que pelemos e competência para halo medidas. Mas bem nessa audit itu para ita tu formaliza date yang kata sira gasta osa sira simu osa hira masai osa hira matama aune todo tidak nem mak saya nessa dificuldade tania deve espera kata ko pesquisa né ita bel share e os somos ba mesmo parlamento sira para futuro for competência botri ba órgão sira be halo
supervisão e ele halamos audit tidak ko karakter tidak que importante para ver a solução de aqua pergunta se não é colega se apresenta. Obrigada, presidente CNE, para responder a uma pergunta do Kadfi, Mr. Kadfi. So I hope that you're satisfied with the answer of the president of CNE. And on behalf of we still have a question from Mão Aniceto Soares dos Reis. The question is: CNE iha mecanismo próprio para execução fundos por subvenção público calé. Foi eleição atu garante na parte em transparência no útil do nível eleitor sira. CNE iha mecanismo próprio para execução fundos por subvenção público calé. Foi eleição atu garante na parte em transparência no útil do nível eleitor sira. Manzé, faz favor. Sim, CNE ia ter lei nebe sua competência da CNE e seremos e mecanismo próprio nebe a estabelece cada primeiro serania relatório de 3 meses né sai mecanismo para controlar quando vai implementação ossa nebe seria e antes de atu tamaba tina ida ninia sira itafatia ba periode ida 3 meses to tina e osamos italaharu kadalaida osam si sernia total osane beia ita haruka 25% badalhat nesse mecanismo serna be atu bel controla partido sira ni utilização ossa e estamos uso para partido sira bel e a transparência até CNE ita ia sasukat nebe ita bele ia 11 pontos sasukat nebe organização contabilidade sira ia depois orçamento ia líder sira topo nebe sira belasina depois orçamento concentração para área nebe sira tu utiliza mas normalmente ia dificuldade também partido sira apresenta data global sir la rede yang katina ainda será tu orçamento nebe atuba distribuir organização feita partido neka para consolidação kari partido hiram será tu bele tal também mas dificultamos ida tu hari tambah orçamento relatornya global essa dificuldade tá mas bem itania acompanhamento mecanismo essa para utilizar ossa ne ita durante ne halomos indikator balu nebe hatudu kata sesira gastia sira etan pontos nebe dia si etan sira gasta lalu dia sira ponto neto nebe ya sanção jurídica ne kata kalau ponto tung emania precisão ba partido ne belemos sai situação de precisa ter hare mas ida fal sanção jurídica lá é mas sanção social ne ia kata se gasta lá dia então partido ninguém comportamento e partido ninguém a sociedade é uma se questiona daí tem implicações para eleição se não betur mais deve assegura funcionamento do partido líder orçamento e mecanismo nessa nível dia adequado mas ver se dá o dia para tu bela a controla dia com o partido ligado à eleição de mobile dia concentração ossa belemos utilização nível máximo e utilização nível bele contrariamos a lei nível estabelecido. Ano idane ma bele for resposta.
Obrigada, Pazé, pela resposta e how ita ihatang pergunta da tamatang. Ok. O ensaio distribuição subvenção pública para partido na berretan assento parlamentar, mas be coligação na XOBO, exemplo nessa FDD. Selo o ensaio regularização para partido na be mais origem artes marciais. Quer dizer, o ensaio subvenção pública para partido na berretan assunto parlamentar, assento parlamentar, mas bem coligação na XOBO, exemplo, nessa FDD. No, o ensaio regularização da partido na bem mais origem artes marciais. Idane também questão tempo, idane pergunta e kusona, depois de presidente CN responde a pergunta, né, how se entrega direta para diretor Pradet atu for closing remarks, and antes atu for presidente responde pergunta, how se agradece ba apresentador na enhat, obrigada Wayne ba itabot sina disponibilidade para a apresentação. Obrigada. Fazer, faz favor. Sim, Raoni, então tu até que orçamento do parlamento aloca para partidos políticos agora, partido Walum, que é parlamento nacional, né? E tá conta de alocação, né? E 6 milhões para partido Walum. Kata partido Walum, né? Partidos de que tá cadeira bodliu, barakliu, né? Se retam barak, se não é partido de kik, cadeira itua, se retam itua. Cadeira ida ita considera nessa cadeira ida assento ida, né? 92 mil. Tá? Ba cadeira ida. Significa que o partido Fratelinha ia 23, e vezes de 92 vezes 23. Agora, a coligação, a lei de coligação se avança as eleições. No início da eleição, a posição seria na coligação, mesmo faz mal, mas cadeira é claro, que a cadeira ainda está 22 mil, estamos nessa FDD, seria a coligação partido tolo, hat mas é e problema entre sira, mas é partido tolo nem se uma fati ida que nem o cadeira não vai ser aí, também mas lá implica quando será faz mal. Agora partido será não vai o itadia lelio partido será nem base né, nós que base social, cada cidadão chama a cara se participa e registro tem que ir ao Tribunal de Recurso. Também que se dia base né também e alirang e partido CNB ni Andre Bone e alirang lolos ne Tribunal de Recurso será tem que dia em termos de ideologia, em termos de organização né partido né ia duri indicações alirang lá. Mas quando sai no partido, quando o tribunal notifica, CNE nessa órgão independente e está simulado de notificação mais tribunal de recurso. Também é fundamental. Ba legislador sira lili o ensa para tu abambairo regula kata tu sai presidente do partido, secretário geral do partido e lili estrutura partido, lolos ne label carmos organização nebe o carácter nebe nessa atu para label implica o ensa para tu tura nessa organização turmos nessa partidos políticos onde ne ba futuro precisamos sociedade autônoma Hanoi para tu bele qualifica partido e futuro nebe partido moderno partido ide que bele for resposta dia que vai ter aí liliu em termos de organização da Lori bele Timor bele uku odia ane makanya ide uma contribuição a minha pergunta se nebe em forma. Obrigado. Obrigada, Pazé, presidente CNE.
vai responder a pergunta hirak decidido dirigir para CNE. No, agora a entrega direta queras para diretor Pradet atau halo closing remarks. Time is yours, diretor. Obrigado, mana Paula, mana moderadora, e respeito ba bainaka rai liur nomos rai laran sirahutu, e respeito ba senhora Koiruniza CEO perlude nebe halo na abertura ba sound conferência nível Ásia e e obrigado para senhora vice Parlamento Nacional Timor-Leste nebe halo na abertura namos fahe ona experiência política Parlamento Nacional nian namos pontos ba lalau posição partido político iha Timor-Leste ba audiência iha railiur liliu ba parceiro perluden bersih perluden di Indonesia bersih ya Malaysia lente Filipina aturona konaba kontexto politik Timor-Leste. Obrigado ba senhor José Nesan presidente Sener iha Timor-Leste nebe fahe onamos matenek ba iha audiência sira konaba onsa kompetência CNE ninian atau halo monitoring rumah ba iha execução do orçamento ba iha partido político sira. Obrigado ba senhor Sérgio nebe apresenta pesquisa hosi parte acadêmico ninian ba iha utilização do orçamento iha partido político nilar nerasi e obrigado ba senhora Jacinta nebe apresenta o resultado pesquisa hosi nebe halau hosi kapus o Pradet e ba audiência sira tomak nebe railiu railar nebe acompanha ela conferência internacional de Daneu. Obrigado ba itenia tempo obrigado mos ba audiência sira nebe hato perguntas iha railaran namos railiur no obrigado especial ba Leste senhor José nebe resposta una foi uma resposta dia ba iha pergunta sira atunune liliu itania audiência sira iha tasibalu bel hatene lala politik no oisa itania estado financia objetivo partido político sira lá sirnia plano partido político ba estado Indonesia estado Timor-Leste dia desenvolvimento iha era democrática nalidatan obrigado especial ba iha maluk siri perluden nabe simu resposta hosi desculpa simu pedido hosi kapus nomos Pradet hodi organiza fodik conferência internacional idane no idane curso tulun idane também iha Timor iha linha nebe ladun garantia bahira organiza conferência webinar hanesane também maka obrigado especial ba perluden ba colega teknik sira nomos ba teknik kalkus nian ho Pradet nian nebe lao na serviço pesquisa hodi
Meski sudah apresenta resultado barak ba audiência sira leliu haraliu sira belah tene maybe anesan excelência vice parlamento nacional recomenda nomos presidente sene recomenda atu audiência idane o conferência internacional idane em vez de organizar um momento de date mas quando ia oportunidade quando ia recurso orçamento karek usu atau kolega sira liliu husi perlu dan inisiativa dan bele continua na fatin suporta konferensi nasional ia futuro. Dali datan agradece ba bainaka sira hotu sira ne tempo no espera ba bainaka liliu sira informasaun sira nebe aminia bainaka o ki speaker sira nabe Timor Leste hato baita bele util namos bele sai referencia e ami Timor Leste pronto na fatin atu simu idea sira hosi belum tasiban sira. Obrigado. Diretor beltaka keras itan ini ya. Hoy dane itania konferensia konaba reforma financeiro iha vida partido politik nanian taka nia sesaun ba momento dane no espera ita saya iha na fatin oportunidade iha momento rume futuro atau bele share na fatin o ka troca informações na fatin iha railaran no mosi relio. Obrigada, diretor. Ami convida ita toto bele video, loki tanya video ita foto hamutu, and Mbak Joyce bisa take picture. Bisa saya lagi mengajak untuk kita picture together. Mbak Joyce yang tekan ya, maksudnya yang facilitate picture-nya. Oke. Oke, Mbak Tami sudah. Oh, tinggal saya ya. Ibu Terezinha. Cara untuk semuanya berada di screen itu gimana ya? Mbak Joyce, hitung 1, 2, 3 dong, biar kita tahu udah selesai picture. Okay, I will take the picture in 1, 2, and 3. Okay. Thank you, everyone. Dibantu Ibu Yasinta. Mbak Tami, makasih. And everyone, thank you very much for participation in this webinar. And we'll see you soon. And at 7, yeah? 7. We'll see.